Before going to study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Iman. Okay, please you can go back to your chair. Okay, thank you. Okay, now I will check your attendance. Okay, I will check your attendance. Okay. Bentar ya, Ibu cek kehadiran dulu.
nanti kalian harus memasangkan kertas yang ibu kasih dengan gambar yang ada di sini. Misalnya instruksinya kira-kira untuk gambar nomor berapa, nanti kalian tempelkan ya. Nanti ada double tipnya di situ. Kalian buka saja, kalian tempelkan. Oke? Oke, and next after that setelah itu I will show you a video about a procedure text. Ibu akan memperlihatkan sebuah video prosedur text. Then we will identify a procedure text based on the video we have watched. Lalu kita nanti akan mengidentifikasikan prosedur text berdasarkan video yang ditonton. Then I will give you some worksheets. Ibu akan kasih kalian worksheet atau lembar kerja ya. Nanti kalian di sana ada beberapa tugas. So you have to answer the task. Kalian harus menjawab tugas-tugas tersebut. Nanti ya ibu akan share. Nah, nanti and then I will in the worksheet there is another procedure text. Oke, di dalam worksheet itu nanti ada juga prosedur teks yang lain. Then you have to identify the procedure text. Nah, nanti kalian juga harus mengidentifikasi prosedur teks yang ada di data PD, prosedur teks yang lain ya selain yang dari video. Sisanya you have to do the task from the worksheet. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas dari worksheet tadi. Do you understand? Yes. Okay, good. So, tujuan, the main purpose of our lesson today, tujuan utama pembelajaran kita hari ini adalah untuk to analyze a procedure text, untuk menganalisis sebuah teks prosedur. Okay, paham? Okay. Do you have any question? No. No? Okay. Okay, but before starting our lesson, I want one of you help me to turn on the projector. Please? Who? You can help me, okay, please. Please, Pami, turn on the projector. Okay, please. Because I will show PowerPoint. Yeah, so I need the projector. Okay, silakan. Ditunggu ya, wait for a minute. Sudah masuk? Bagiannya.
Oh? Kalau sudah silakan langsung tempel. Match the instruction with the picture. Di bawah tulis ya, ada paper. Gesit. Oke. Ya ampun. Baca lah. Titipan ke siapa? Oke. One group. Only one group. Okay, thank you so much. Okay, all groups have done the task. Okay, wait. Sekarang we will check together ya. Kira-kira jawaban kalian true or false, betul atau salah. Okay. Look at the picture number 1. The instruction of the picture number 1 is please read this. Coba baca. Okay, good. Connect the tipis cable into socket. Oh, betul ya tiga-tiganya. Yang pertama memasang kelompok 1. Lalu ini tadi diurutkan kan? Tidak apa-apa. Oke, betul. Oke, tapi betul ya. Tapi yang pertama pasang yang baru satu ya? Iya. Barengan. Oke, good. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, good. Urutan ya. Next, we will check the instruction for picture number 2. Oke, sama nggak? Picture number 2. Okay, please read the instruction. Please read the instruction. Now, please press. Okay. Oh, coba diulangi ya. Please read the instruction. Oke, yang pertama angkat
Nah, Yes. Yes, Nico. First, remove all the covers from the computer and its devices. Now, switch on the main socket button on the switchboard. Yes, I have pressed the switch on. dibaca. Now, switch on the UPS. Yes, I have pressed the UPS button on. Look, a green light is glowing in the UPS. Yes, the UPS has powered up now. Now, switch on the CPU power button. Yes, I have pressed the power button on the CPU. I can hear a faint noise inside the box. It is the CPU starting up. Now, switch on the monitor button. Yes, I have switched it on. A green light is glowing, but nothing has appeared on the screen. Relax, Winnie. It may take some time to show the main screen as the system is booting up. Look, the computer screen desktop is appearing on the monitor. Yes, the computer is starting up. Look, Winnie. This is the mouse pointer. It now looks like an hourglass. It means that the computer is busy and will need some time to start up. Now, the hourglass has changed to the arrow pointer. This means the computer is now ready. We can start working on it. Now, can you remember the steps how to turn on the computer? Yes, Nico. Oke, ada beberapa itu ya, ada yang kecepatan soalnya itu oke ya. Yang penting kalian you have to read the instruction. Tadi kan menontonnya? Oke. Oke. From the video, I will share this worksheet to each group. Oke. LKPD, Lembah Kerja Peserta Didik. Because we have 3 groups, so I will share 3 worksheets. Okay. Now, after watching the video, look at task 1 in your worksheet. Lihat task 1 di LKPD-nya ada? Have you found it? Sudah ketemu? Oke. Di worksheet itu ada task 1. Nah, in the task 1, there are 6 questions that you have to answer. There are 6 questions. Ada 6 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. These questions are on the worksheet. Ada di worksheet kalian. Oke. You have to answer the questions based on the video that you have watched. Berdasarkan video yang telah kalian tonton. Tapi for now, untuk sekarang, I want you to do only 3 questions. Only number 1, number 2, and number 3. Jadi hanya 3 pertanyaan saja yang kalian jawab dulu sekarang. Number 1, number 2, and number 3. Lihat LKPD-nya. Ya, ini kan ada. There are 6 questions. Sama ini ya, pertanyaan di sini sana. You have to answer number 1, number 2, and number 3. Okay? Okay. Only answer 3 numbers. Number 1, number 2, and number 3. Okay? Only answer 3 questions. Number 1, number 2, and number 3. Ini jawab 3 dulu, oke? Silakan dikerjakan. Number 1, number 2, and number 3. Silakan. Please. Work in groups. Hey. Sleep in the class. Don't sleep in the class. Come on. You want to wash your face? Mau cuci muka? Ya udah. Wash your face. Come on. Ya. Ibu akan bikin dulu ya. What information do you get from the video? Informasi apa? Number 1. What?
apa? Number one, what information do you get from the video? Information apa? Informasi yang kamu dapatkan dari video. Oke, itu nomor one. Silakan jawab. Use your dictionary. Sambil mengerjakan satu contoh lagi anak. Turunnya. Yes, Yes, Nico. remove all the covers from the computer and its devices. Now, switch on the main socket button on the Drawing in the UPS. Yes, the UPS has powered up. Relax, Rainy. Number three, It may mention take the some time to show the main screen. As the system is booting up. Satu langkah aja yang Look, the computer screen desktop is updated on the monitor. Yes, the Mention the computer is step. starting up. Sebutkan langkahnya. Look, Rainy. Tadi langkahnya apa? This is the mouse Oke, pointer. jangan apa yang sebutkan di sini. It now looks like an hourglass. Number three, mention the step. Has changed to the arrow pointer. Perlu diulang tidak? Langkah-langkahnya hanya yang disuruh ya. Ready. Oke, ulang dulu. Dari from the title. The computer and its devices. Now, switch on the main socket button on the switchboard. Yes, I have pressed the switch on. Now, switch on the UPS. Yang bisa kalian ingat. I have pressed the UPS. I can hear a faint noise inside the box. It is the CPU starting up. Now, switch on the monitor button. Yes, Oke, sudah? Have you finished your work? Sudah ya? Have you answered number one, number two, and number three? Have you answered it? Sudah dijawab? Nomor tiga. Switch on the. Oke, nggak apa-apa. One only pas. Oke. Only one step.
Firstly, secondly, then after that, finally, last, and etc. Nah, di sini nih ada then. Jadi kata penghubung itu seperti pertama-tama, next, selanjutnya, then, lalu, dan sebagainya ya. Yang tadi from the video, we have a sentence, then switch on the monitor button. Ya, gitu ya. Mana yang konektifnya yang mana? Then. The red word, kata-kata yang warna merah ini. Oke. Number 4, menggunakan kata keterangan atau adverbs. Nah, kalau adverbs ini tadi kita tidak ada di video ya. Seperti kalau ini contohnya, kalau adverb itu seperti ini. Setel musik dengan kencang. Play music loudly dengan kencangnya itu atau loudly termasuk ke dalam adverbs. Tadi kita tidak menemukan itu ya kalau di video ya. Jadi itu optional, bisa ada bisa tidak. Do you understand? Yes. Do you have any question? No. No, really? Really? Okay. So we can continue. After we identify a procedure text in the video, okay, you have answered 3 questions. Number 1, number 2, and number 3. Now you have to answer the 4th, the 5th, and the 6th. Kalian jawab pertanyaan yang nomor 4, 5, 6-nya. Berdasarkan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan. Based on what I have explained to you. Silakan. Number 4. Bantu ya. Nature the sentence shows simple present tense. Tadi itu. Oke. Sudah? Have you finished your work? Yes. Sudah ya? Have you answered number 1, number 2, and number 3? Have you answered it? Sudah dijawab? Nomor 3. Switch on the oke, nggak apa-apa. One only pas. Oke. Only one step. Switch on. Itu. Switch on the power. Tadi apa yang dipencet? Switch on the UPS. Nah, sini. Udah belum? Oke, good. Sudah ya? Oke, finish. Have you finished? Finish. Oke. Kalau sudah, we continue ya. Kita tunda dulu ya, tunda dulu. We continue our PowerPoint. Nah, you have answered 3 questions. Number 1, number 2, and number 3. Okay? Number 4 until 6, you haven't answered. Nah, oke. Sebelumnya, we will study about procedure text. Ya, bagian-bagiannya. Pertama ada definition of procedure text. Oke. Jadi, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Oke, di situ ada bahasa Indonesia ya, you can read ya. Jadi intinya prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi mengenai langkah-langkah mencapai sesuatu. Oke, di sini ada social function of procedure text. Ada fungsi sosialnya, yaitu untuk memberikan to give information how to operate something, how to install something, how to make something. Bagaimana cara mengoperasikan sesuatu, to install something, untuk menginstal sesuatu, misalnya menginstal aplikasi, and to make something, misalnya membuat sesuatu. Nah, misalnya kalau membuat sesuatu kan ada membuat jaringan ya. Kalau dalam jurusan kalian kan membuat jaringan seperti itu ya. Next, ada structure of the text atau struktur teks. First ada goal. What is the
saat. Yang pertama using, okay, the first is using simple present tense. Simple present tense itu menggunakan verb 1 atau verb 2? Verb 2, sorry. Simple present. Verb 1, kalau verb 2 itu simple past. Kalau simple present using verb 1. Oke. Contohnya ini, the mouse pointer looks like an hourglass when blah blah blah. Ini verbnya nih, looks, terlihat ya. Nah, oke, looks ini verb 1 ya. Oke, next. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif sentence seperti tadi, remove. Remove kan pindahkan, itu kalimat perintah. Oke. Ya, di sini nih, first remove all the covers from the computer and its devices. Yang imperatif wordnya yang mana? Kata-kata perintahnya? Remove. Yang remove, pindahkan. Good. Oke, number 3, menggunakan kata penghubung atau connectives. Contoh, ini macam-macamnya. Firstly, secondly, then, after that, finally, last, and etc. Nah, di sini nih ada then. Jadi kata penghubung itu seperti pertama-tama, next, selanjutnya, then, lalu, dan sebagainya ya. Yang tadi from the video, we have a sentence, then switch on the monitor button. Ya, gitu ya. Mana yang connectivesnya yang mana? Then. The red word, kata-kata yang warna merah ini. Oke. Number 4, menggunakan kata keterangan atau adverbs. Nah, kalau adverbs ini tadi kita tidak ada di video ya. Seperti kalau ini contohnya, kalau adverb itu seperti ini. Setel musik dengan kencang. Play music loudly dengan kencang. Itu atau loudly termasuk ke dalam adverbs. Tadi kita tidak menemukan itu ya kalau di video ya. Jadi itu optional, bisa ada, bisa tidak. Do you understand? Yes. Do you have any question? No. No, really? Really? Okay. So we can continue. After we identify a procedure text in the video, okay, you have answered 3 questions. Number 1, number 2, and number 3. Now you have to answer the 4th, the 5th, and the 6th. Kalian jawab pertanyaan yang nomor 4, 5, 6-nya. Berdasarkan apa yang tadi Ibu sudah sudah jelaskan. Based on what I have explained to you. Silakan. Number 4. Bantu ya. Mention a sentence shows simple present tense. Tadi itu sentence ini kalimat bagaimana Ibu akan from the video. Silakan sebutkan sebuah sentence itu kalimat kan simple present yang tadi. Oke, kalimat simple present yang mana from the video? Oke. Sebuah kalimat yang menunjukkan simple present dari video. Tadi kita jelaskan tadi ya.
Have you finished? Okay, you have finished now. Oke, ditunda dulu ya. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan. Next, the result of the identification that we have done. Okay, based on the video, the title is How to Switching on a Computer. Judulnya adalah bagaimana cara menghidupkan sebuah komputer. Oke, bagian-bagiannya di sini ada apa? Komputer. Ada apa bagiannya? Bagiannya ada bol. Itu apa tadi? Kedua tadi? Tujuan. Tujuannya adalah to switching on a computer. Untuk apa? Oke, good. Selain bol, ada apa ini? Tools. Tools itu apa? Alat-alat atau the tools that we need to switching on a computer are computer and its devices, lalu UPS, lalu next. Okay, good. Now the third is ini steps ya. Terpotong itunya, maaf. Steps. Okay. Look at the first step. Nah, di sini ada kata-kata yang diberi warna merah. The red words show connectives. Kata-kata yang berwarna merah menunjukkan kata apa? Hubung. Kata connective words. Now, then. This is based on the video. Next, nih lihat the yellow sentences. The yellow sentences show imperative sentence. Nah, jadi yang kuning ini menunjukkan kalimat perintah. Tidak terlihat? Lihat, Bu. Oke, terlihat. Oke, yang kuning ini adalah kalimat perintah. Ini based on the video ya, yang tadi di video ya. Next, number 6. The green sentence. Kalimat yang warna hijau show a simple present. Jadi kalimat yang berwarna hijau ini menunjukkan simple present. Cirinya adalah ada kata-kata verb. Verb, what verb? Simple present.
procedure text. Kita punya prosedur text yang lain. Mention the questions based on the procedure text. Nah, kalau untuk task 3, for the task 3, nih, I have some imperative words in the table. Nah, from number 1 until number 6, choose the right or the correct imperative word from the table. Jadi kalian pilih kira-kira press ini untuk nomor berapa, ya. Start ini untuk nomor berapa, close ini untuk nomor berapa, gitu ya. Do you understand the instruction? Okay. Okay, please do the task. Please ensure the task. Come on. Okay, do you still have what? We don't understand? What number? Ini task 2. Ini task 2. Ini bacanya ini tulisannya di sini dari sini. Nah, ya. Task 3. Task 3 itu kalian masukkan kira-kira mana dia? Tapi kalau untuk kelas 12 nanti ini betul-betul ya, tapi nanti udah berani ya untuk kelas 12 ini oke. Kalau ini sini oke. Nah, kalau untuk kelas 12 kalau yang penting tas 3 itu kalian pilih formnya yang mana? Nah, kelas 12 benar-benar inilah ya.
tadi generic structure-nya? Ada apa aja tadi generic structure-nya? Ada goal, tools, dan steps. Nah, goal-nya apa? Goal apa? Untuk apa? Untuk apa? To use. Nah, lalu tools. Barang-barangnya apa? Cerita. Lalu steps. Langkah. Tulis kan? Nah. Kira-kira selesai tidak dalam waktu 5 menit lagi? Ya, it's possible. So, this work, ya, pekerjaan ini tadinya ibu ingin langsung kumpulkan, tapi karena tadi ada kendala pemasangan proyektor ya, jadi agak lama memakan waktu. Jadi memakan waktu kita juga agak lama. Jadi tugas ini ibu jadikan homework, ya. Jadi kalian silakan selesaikan tugasnya di rumah. You have to collect the task. You have to collect the task on our next meeting, di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi itu dikerjakan di rumah, tapi satu kelompok, semua kelompok harus ikut mengerjakan. Oke, jangan hanya satu orang. Oke, paham? Oke. Boleh ya? Itu di PRK saja. Oke? Sekarang karena waktunya sudah habis, ditutup dulu bukunya, ya, ditutup dulu. Jangan dimasukkan ke tas kalau kalian belum pulang, kan? Kembalikan lagi itunya apa? Bangkunya seperti semula. Kembalikan bangkunya seperti semula. Have a seat, please. Have a seat on your own chair. Have a seat. Okay. Before we close our study or our lesson today, kita refleksi dulu. Jadi materi hari ini, what we have studied today? We have studied about procedure text. Okay. Procedure text, bagian-bagiannya tadi ada apa saja? The structure of the generic structure of procedure text are first is the second is and the third is there are three elements of procedure text. Okay. On our next meeting, we will try to make a procedure text. Okay. Di pertemuan selanjutnya, we will try to make a procedure text. Akan apa berarti? Akan mencoba membuat. Okay. You have to make a procedure text. Kalian harus membuat sebuah procedure text. Jadi nanti siapkan ya materinya. How to install or how to operate or how to make. Boleh cara menginstal, cara memontaskan atau cara membuat. Tetap